Today I'm going to complete the rest of red blood cell related subjects and start with the white blood cell or leukocytes. As we mentioned it before, red blood cell has no mitochondria and other organules. Therefore, red blood cells depend on anaerobic glycolysis to get their required energy in the form of ATP. In this process, glucose is converted to lactate and it is associated products including ATP, NADH, and NADPH. So ATP is normally used by the red blood cells for their metabolic activity. And the red blood cells are well known for it is low metabolic activity. So only a trace of ATP might be enough for the red blood cells to perform it as metabolic activity and to perform it as normal physiological processes. While NADH, which is called the nicotinamide adenine dinucleotide, is necessary for regeneration of oxidized iron from ferric to ferrous form within the hemoglobin. If you remember last time what we said when the iron within the structure of the hemoglobin is oxidized, so it loses its ability to bind with the oxygen and it cannot transport the oxygen from the respiratory system to the body cells. So the oxidized iron should be regenerated or should be converted into a ferrous form to be reactivated. So NADH is the molecule which is responsible for this process. The nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, which is abbreviated as NADPH, is crucial for protecting the red blood cells from oxidative damage. So the oxidative damage is resulted from the effect or the what you call it by the effects of the oxidizing agents, which is resulted or came from different sources, and these oxidizing agents might affect the structural components of the red blood cells. So the NADPH is responsible for regeneration of the oxidized damages or it has the ability to protect the red blood cell from those oxidizing agents. يعني بەشێوەیەکی گشتی چیمان هەیە ئێمە شت باسمان کرد ئەمڕۆ هەوڵەدەین کە ڕەد بڵەد سێڵ تەواو بکەین و دەسەکەین بە وایت بڵەد سێڵ هەندێک لە وایت بڵەد سێڵش باسەکەین وەکو پێشتر باسمان کرد لە ناو ڕەد بڵەد سێڵ بۆ ئەناسیتەکە نە نیوکلێسی تیایە و نە ئۆرگانۆلی تیایە وەکو ساگی هیمۆگلۆبین وایە و ئەو ئینەرژی کە دەستی ئەکەوێت بۆ ئەوەی کە بەکاری بهێنێ بۆ ئەکتیڤیتەکانی خۆی بریتیە لە ئەنئێرۆبیک گلایکۆلایسیس و لە حاڵەتی ئەنئێرۆبیک گلایکۆلایسیسا گلوکۆزە گۆڕێ بۆ لاکتێت و لەگەڵ ئەوەشا ئەم مۆلیکوڵی بڵێن ATP لەگەڵ NADH لەگەڵ NADPH دروست هەبێت ئەو کەمێتی لە ATP دروست هەبێت کەمە بەڵام وەکوم بەشی پێویست لە ئینەرژی دابینەکە بۆ ئەوەی کەس RBC ئیشە کارەکانی خۆی پرۆسەکانی خۆی پێبەڕێ بکات و مۆلیکولێکی کە هەمانە NADH نیکۆتین ئەماین ئەدینین داینیکلۆتاید ئەمە گرنگی ئەم مۆلیکولە کە دروست هەبێت لە ئەنجامی ئەنئێرۆبیک گلایکۆلایسیسە ناو ڕێد بڵەد سێڵەوەیە کە ئەتوانێت ئۆکسیدایزی فۆمی ئایرن لە فێریکەوە بگۆڕێتەوە بۆ فێرلەس مانگەر هاتوو فێریک بێ ناتوانێت ئۆکسیجین بگوێزێتەوە ناتوانێت بەندی لەگەڵ ئۆکسیجین بکات بۆی بگوێزێتەوە لەبەرەوە پێویستەکە بگوێزێتەوە بۆ فێرلەس فۆم بۆ ئەوەی بتوانێت ئۆکسیجین بگوێزێتەوە و NADH وا ئاکات کە ئەگەر هاتوو ئایرن گۆڕا بۆ Fe3 کاتەوە بۆ Fe2 بۆ ئەوەی کەپەسیتەکەی لە دەست نەدات بتوانێت ئیشی خۆی بکات
مۆلیکیولێکی کە هەمانە پێوتێت نیکۆتینەماید ئەدینین دانیکلۆتاید فۆسفیت ئەم مۆلیکیولە گرنگی ئەوەیە کە بەرگری لە RBCەکانەکە بۆ ئەوەی بەهۆی ئۆکسیدیڤ دەمیجەوە تووشی ئیشکال نەبن یا بۆ سرچەکان تێک نەچێت ئۆکسیدیڤ دەمیجەکان یا بۆڵ منە بەهۆی چۆ ڕۆدا ئۆکسیدیڤ دەمیج بەهۆی ئۆکسیدایزین ئەیجنتەوە ڕوەدایە بۆ نەفری ڕادیکاڵ بێ هەر مۆلیکیولێکی تر بێ وا کات کە دیفێک لە سرەچەی RBC دروست بکات و NADPH بەگری لە ئەم گۆڕانکاری ئەکات و نیان ڕیپەیری ئەکاتەوە گەر هاتوو. Red blood cells are characterized by having a short lifespan, which is about 120 days under optimal physiological condition. Then the aged and defected red blood cells are removed by the tissue macrophages, which is recognized as reticuloendothelial system and distributed in the spleen, liver, and bone marrow. Within the macrophage, red blood cell is hydrolyzed into its structural components. Hemoglobin, which is a damaged structure or it is a dominant, let us say, structure in the red blood cell, is broken down into heme and globin. Globin is degraded into amino acids, then either recycled or excreted through the different organs, including the liver and the kidney. ڕۆکە سوورەکانی خوێن بە شێوەیەکی گشتی بۆ ماوەی 120 ڕۆژە توانن لە ناو خوێندا بەردەوام بمێننەوە لە حاڵتێکە کە بۆ منە حاڵتێکی ئۆپتیمال فیزیۆلۆجیکال کۆندیشن بێت یعنی حاڵتێک بێت کە هەموو ساندەرەکانی تا پارێزراوە بێت و لە دوای ئەوەی کە هەر RBCەکە ئەیجد بێت لەم تەمەنە زیاتر بێت یا بۆ منە دیفێکتی تیاابێت کێشەی تیاابێ بەهۆی ماکرۆفەیجۆ لا ئەبرێت و ماکرۆفەیج کە لە هەندێک لە تیشوەکانە بە شێوەیەکی ڕێکخراون کۆبوونەتەوە کە پیانەوتێت تۆڕێک دروستەکەن پێوتێ ڕەتیکولۆندۆتھیلەل سیستەم لەم سیستەما ماکرۆفەیج ئەتوانێت چی بکات RBC ئەیجد یا دیفێکتی RBC بناسێتەوە بە شێوەیەکی سەرەکی ئەم شێوازە لە ئەڕەنجمنتی ماکرۆفەیج لەکوێ هەیە لە ناو سپلین هەیە لە لیڤەر هەیە لەگەڵ مۆخی ئێسکا و لە کاتێک کە RBC لەلانی ماکرۆفەیجۆ وەرئەگیرێت چیە بێتەوە هایدرۆلایسی بۆ ئەکرێت تێکەشکێنرێت و تێکشکێنرا بێتە هۆی ئەوەی کە ببێتەوە بەچی هیمۆگلۆبین بێ بە هیم لەگەڵ گلۆبینە و ئەوەی کە هەمانە لە هیمۆگلۆبین بڵێن گلۆبینەکە لە ناو ماکرۆفەیج بێتەوە بەچی بێتەوە بە پریکوێسەری ئەماینۆ ئەسید و دوای ئەوە کە بوو بە ئەماینۆ ئەسید ئەماینۆسیدەکەی ئەوەتانێت بەکارەهێنرێتەوە بۆ دروستکردنی پێکاتەکانی خانەیە ئەوتان ئەکێتە دەرەوەی لەش لە ڕێگەی بە تایبەتی گورچیلە و هەندێکیش ممکن لە ڕێگەی لیڤەرەوە بێت و ئەمە واکات کە بەردەوام و ئۆماینۆسیدانەی کە لە RBC هەن لە پێکاتی گلۆبیلا هەن چی بێتەوە دووبارە سوودیان لێ بێنێتەوە لە دروستکردنەوەی پرۆتینی تر لە لەشە. While heme is digested into iron and protoporphyrin ring, iron is either recycled or excreted mainly through the kidney, while within the macrophage, protoporphyrin is converted to biliverdin, then to bilirubin. The bilirubin is released into the plasma. Within the plasma, bilirubin combine with the albumin to be transported through the blood into the liver. The combination between albumin and bilirubin is recognized as unconjugated bilirubin. Within the liver, bilirubin
is conjugated with a molecule which is called glucuronic acid to form conjugated bilirubin, which make the bilirubin water soluble and release it into the intestine with the bile. In the intestine, bilirubin is again converted to urobilinorgine and stercobilinorgine by the intestinal microflora, then eliminated through the feces, and a small portion might be reabsorbed through the enterohepatic circulation, which is a specific circulation between the liver and intestine, and excreted through the kidney as urobilin. وەکو باسمان کرد دوای ئەوەی کە هیمۆگلۆبین لایسسی بۆ ئەکرێت ئەبێت بە هیم لەگەڵ گلۆبینە وتمان هیم لە چی دروست بووە پێشتر باسمان کرد لە ئایرن لەگەڵ پرۆتۆپۆرفینە دروست بووە ئایرن ئەو پارتی کە بڵێن لە هیم کە ئایرنە چی بەسەری ئاوەتانی ڕێتسایکڵەکەێتەوە بەکاری هێتەوە لە دروستکردنەوەی پێکاتەکانی تری سێڵاتێ بڵەت بێ هەر شتێکی کەبێ و یا ئەوە تا لە ڕێگەی بەتایبەتی کردنی و ئەکرێتە دەرەوەی لەش بەڵام پرۆتۆپۆرفرین لە ناو ماکرۆفەیجا ئەگۆڕێ بۆ بلی ڤێردین یەکەم جار و دوایەوە بێ بە بلی ڕۆبین یەکەم جار بلی ڤێردینە بێ دوایە بێ بە بلی ڕۆبین و بلی ڕۆبین چی بەسەریەت لە لای ماکرۆفەیجەوە ئەکرێتە ناو بڵەتەوە لە کرایەوە بڵەتەوە لەگەڵ پلازمایەک لەگەڵ ئەلبومینە یەکەگرێت و ئەبێت چی دروستەکات ئەبێت بە کاتێ دروستێنیەگرتن لە بینی بلیڕۆبین لەگەڵ ئەلبومینە POC ئەنکۆجوگێتی بلیڕۆبین دوایەوە لەم ڕێگە ئەگاتەکوێ ئەگاتە لیڤەر لە ینی خانەکانی جگەرە وەرئەگیرێ و لە ناو هیپاتۆسایتەکان لە ناو خانەکانی جگەرە لەگەڵ مۆلیکولۆی هەیەگرێت کە پێوتە گلوکۆڕۆنیک ئەسید یەکگرتن لە بینی گلوکۆڕۆنیک ئەسید لەگەڵ بلیڕۆبینە پێ ئەوترێت کۆنجوگێتد بلیڕۆبین و کۆنجوگێتی بلیڕۆبین وای لێ کاکێک کا بە وۆتە سۆڵبڵ کە بوو بە وۆتە سۆڵبڵ لەگەڵ بایەڵە لە ڕێگەی لیڤەرە و ڕێگەی باڵاکێتە ناو ئەگاتەکوێ ئەگاتە ڕێخۆڵەکان ئەگاتە ئینتێستن و کە گەشتە ئینتێستن ئەوجا بە ئاسانی ئەگاتە ئەتوانێت بکرێتە دەرەوەی لەش و بەهۆی بلی ڕۆبین لە ناو ئینتێستنە ئەگۆڕێ بۆ دوو بەخۆی مایکرۆبێڵ ئەکتیڤیتی یا مایکرۆفلۆرای ناو ئینتێستن ئەگۆڕێ بۆ یوروبیلینۆرجین و ستیرکۆبیلینۆرجین و هەندێک ینی یوروبیلینۆجین لەگەڵ ستیرکۆبیلینۆجین لە ڕێگەی فیسۆ ئەکرێتە دەرەوە بەڵام کەمێتێک لە یوروبیلینۆرجین ئۆکسیدایزیشنی بەسەری ئەبێ بەچی ئەبێتەوە بە یوروبیلین و یوروبلین لە ڕێگەی ئینتیرۆهیپاتیک سیرکولیشنەوە ینی ئەو سوورێکی خوێن تایبەتە لە بینی جگەر و ئینتێستنە هەیە و زۆربەی خوانانی کە ئێمە زۆشنی بۆ ئەکە لە ڕێخۆڵە پێویستەکە بەناو ئەم سیستەماتە بۆ بە لیڤەرا تێپەڕێت و لە لیڤەر پرۆسسینی بۆ بکرێت یوری بلینشێکی لەو مۆڵکەکانی کە ئەبزۆرشنی بۆ بکرێت بە لیڤەرا تێپەڕێت و دوایەوە کە گەشتە لیڤەر و دوایەوە هەندێکی لە ڕێگەی دووبارە باڵەوە Here is what the summary of what we just explained about the fate of the red blood cells. As you mentioned it, normally red blood cells can survive for only for about 120 days. After that, it can undergo the process of aging, and it might be uptaken by the macrophages of a reticuloendothelial system within the bone marrow, spleen, and the liver. After removing of the aged and defective cells by the macrophages, the red blood cells within the macrophage became hydrolyzed and degraded into heme and globin. So if you remember what we said the red blood cells can act as a sac of hemoglobin, so it full of hemoglobin, and so
the formed hemoglobin or the released hemoglobin can be degraded into what? Into globin and heme. The globin is a protein which is made of amino acids, and within the macrophage it can be again degraded and hydrolyzed to form what? A single amino acids, and the amino acids can be used in the process of protein synthesis, and the excess can be excreted out by the kidneys. While the heme compartment of the hemoglobin can be further hydrolyzed into what? Into iron and protoporphyrin, as we mentioned before. So the iron also can be recycled, and can be used for the process of hematopoiesis, or can be used in other process. While the protoporphyrin ring can be converted into what? Into bilirubin within the macrophage, into biliverdin within the macrophage, and then it can be converted into what? Into bilirubin. And when biliverdin converted into bilirubin, the bilirubin can be released into the circulatory system. Within the blood, it can combine with albumin to form unconjugated bilirubin, and then it get to the liver. Within the liver, the bilirubin can be conjugated with a molecule which is known as glucuronic acid to form conjugated bilirubin. Then it became a water-soluble molecule, and it can be released through the bile into the intestine. Within the intestine, the bilirubin can be converted into urobilinogen and stercobilinogen under the effect of the intestinal microflora, especially the bacteria. Then the urobilinogen and stercobilinogen are mainly excreted out with the feces, and a part of bilirubin can be oxidized into to form what? To form a urobilin, and it can reabsorb it through the enterohepatic circulation to enter into the to the circulatory system again. And a part of urobilin, reabsorbed urobilin, can be released or excreted through the kidney, and a part also, some of it can be also released through the again through the bile into the intestine. That's all about the fate. So I'm trying to explain. The features which can be used to assess the red blood cells. This topic is, I think, when you are graduated, you are going to work in the lab, so you need to have an idea about features which can be used to assess the red blood cells. So red blood cells should be assessed based on the following parameters. Then their appearance should be described using a standard terminology. The parameters which can be used to assess the red blood cells, including the number of assessing the number of the circulatory red blood cells, the size of the cell, the shape of the cell also important, and the degree of hemoglobin accumulation or hemoglobinization. And then what we have the a feature which is called can be used to assess the red blood cells, the distribution in the blood film, how the red blood cells can distribute throughout a slide, and this feature also can be used to assess the red blood cells. About the number of the red blood cells, normally when there is an increase or a decrease in the number of the red blood cells, we have some specific terms which can be used to define the cell. This type of red blood cell
numbers. For instance, what we have anemia, which can be used to define the reduction in the number of red blood cells. Polycythemia can be used to define the increase in the number of red blood cells. About the size of the cells, what we have normocytic, macrocytic, microcytic, anisocytosis. So all of these terms, we will explain them later, one by one, so they can be used to define the size of the cells. Also, we have another feature, or the shape of the cells. So we can use a term which is called poikilocytosis. This term can be used to define a variation in the shape of the cells. Also, when there is a difference in the degree of hemoglobinization of the red blood cells, also they can be either defined as a hypochromia or hyperchromia, anisochromasia, and polychromasia. Also, all of these terms can be used to define the level or the degree of hemoglobin accumulation within the red blood cells. Also, we can use different terms to define the arrangement and the distribution of or the arrangement of the red blood cells on a prepared slide, like Rolex formation and RBC agglutination. يعني تو لبرو كتخرج كان أبيض معلوماتان لەسەر ئەوە هەبێت کە تۆ چ تێرمێک بەکارهێنی بۆ ئەرەنجمنتی RBC یا بۆ دیفاینی RBC بکەی کە ئەم حاڵەتە چه حاڵەتێکی تایبەت هەیە تەبەن کۆمەڵە پارامتەر هەیە کە لەوانە ژمارەی ڕێد بڵە سێڵەکان لە دوایەوە سایزەکەیان واتوانین لەسەر ئەساسی شێوەی سێڵەکان بڕیار بدەیت یا توانین لەسەر کەمیەتی هیمۆگلۆبین لە ناو سێڵەکانە بڕیار بدەیت یا توانی بە پێی دیستریبیوشنی سێڵەکان لەسەر ئەو ستادی کە تۆ حازری ئەەکەی چۆن ڕێک ئەرەنجمنتیان کردووە دووبارە توانی بەکاری بێنی بۆچی بۆ ئەوەی بزانی ئەو حاڵتە چه حاڵەتێک سەبارەت بە نمبەر بۆ نمونە ئەگەر هاتو نمبەرەکە کەم بکەوە تۆڵی ئەنیمیایە ئەگەر زیاد بێ پۆلیفایسیمیایە بۆ ئەگەر سایزی سێڵەکان بۆ نۆرمۆسایت بێتەنی شێوەکان نۆرمەڵ بێ شێتی ئاسایی بایکۆنکەڤیس شەیپ سێڵ بێت و دوای ئەوە دایمیتری کەی بۆ منە حوت مایکرۆمیتەر بێت یا بۆ منە فکرنسەکەی دوو بێ ئەنی بەم شۆپ نۆرمۆسیتیکە دوای باسیەکە یا بۆ منە ئەڵەی مایکرۆسیتیکە حەجمەکەی بچووک بۆتەوە یا ماکرۆیە گەورە بووە یا بۆ منی سۆسایتۆسە ینیشی سایزی سێڵەکان جیاوازە گەوری تایە بچووکی تایە نۆرمەڵی تایە ئەمە پێوتێ ئەنیسۆسایتۆسس یا بۆ منە شێوەی سێڵەکان شەیپی سێڵەکان بۆ نمونە باسیەکەین دوای کە شەیپ سێڵەکانی بێت تۆ توانیت بەکاری بێنی بۆ دیفنیشنی حاڵتەکە یا بۆ من نسبەی هیمۆگلۆبین تۆڵەی هیمۆگلۆبینی کەم تایە یا بۆ منە زۆری تایە یا بۆ نمونە سێڵەکان تیاتی هیمۆگلۆبینی کەم تایە سێڵ هەیە کە هیمۆگلۆبینی کەم تایە هیوایە زۆری تایە هیوایە نۆرمەڵە بەم شێوە یا بۆ نمونە هیمۆگلۆبین تیا زۆرە ینی بۆ نمونە دیسانەوە وەکو هایپەرکرۆمیا بەکارەهێنرێت کە تێرمێکە بۆ ئەوی کە بڵێ چییە هیمۆگلۆبین تیا زۆر یا بۆ من لە حاڵتی کە سێڵەکان چۆن ئەڕێژە بە شێوەی ڕۆڵەس فۆمیشنە یا بۆ من ئەگلوتینیشنە ئێستا باسی هەرێ so how we can assess this the cell red blood cell number and distribution if the cell has a normal distribution as we see here what we have for a normal blood normally we can find let us say ideal place within the slide to see the normal distribution of the cells without touching. They are, let us say, the cells are touching, but they are not overlapping. So if you have a look here, the cells are touching here, but they are not overlapping as we see here. So this is referring to what to a normal distribution of the cells, and the cells also
might have a normal number. Okay, so in the case of anemia, the number of the red blood cells are very low, and the viscosity of the blood also is low. When the viscosity low, it means what? It means the number of the cells might be low, because mostly the viscosity of the blood came from the hemoglobin. So when you have few number of the cell and less amount of hemoglobin within the cells, so the cells are trying or getting to be thinner. So there is a very big, large space between the cells. And when you saw a blood film like this, you might say this is anemic. So they have low number of the red blood cells. And in the case of polycythemia, and increases the number of red blood cells, what we have, normally the number of RBC are higher than the normal in the case of polycythemia. We will explain this later. Okay, the blood has high viscosity because you have higher amount of concentration of hemoglobin, and the film of the blood on the glass slide is thick, and the red blood cells therefore appears packed together. If you have a look, the cells are overcrowded and they are packed together, and it would be difficult to see an ideal place to see the normal distribution and the shape and the morphology of the cells. That's why they are called the polycythemia. So it means the number of the red blood cells are too high or packed together. Okay. يعني اگر بۆ نمونە بۆ حاڵی دیستریبیوشن و دیستریبیوشن لەگەڵ نمبەری RBC ئەگەر حاڵ سێڵەکان تۆ بەردەوام لە کەسێکی نۆرمەڵە شوێنێکە دۆزیتەوە سێڵەکان بەم شێوەن کە سێڵەکان هەنێش جا بەریەکە کەون بەڵام ئۆڤەرلاپ نین وەکو ئێرە نەکەوتون بە سەریەکە شوێنێکە دۆزیەوە بۆ ئەوەی کە سێڵەکان بە باشی ببینی ئەمە پێوتێت چی پێوتێت بۆ من نۆرمال بڵەت فلم ینی کەو کەسە حاڵتی بڵە فلمەکەی ئاسایی بۆ نمونە ئەگەر هات و سێڵەکان زۆر دوور بوون لە یەکەوە بەهۆی ئەوەی کە نەمبەری لە حاڵتی ئەنیمیاکە ینی کەم خوێنی کە نەمبەری RBC لە لەشە کەم بووبوویەوە ئەو کاتە سەرێکی گاو لە بینی سێڵەکانە زۆرە و ئەمەش بۆ ئەوە گەڕێکە ڤیسکۆسیتی بڵەدەکە کەمە کە ڤیسکۆسیتی کەم بوو تۆ لە کاتی پریپێرێشن سلایدەکە بە ئاسانی سێڵەکان بڵاوە بنەوە ڕێک بە ڕێکی بڵاوە بنەوە لەبەرەوە ڤیسکۆسیتی کەمە و کار کە چی بێت کە سێڵەکان زۆر گاب لە بینیانە دروست بێ ئەمە تۆ پێی ئەڵێ ئەنیمیکە ینی ئەم کەسە تووشی کەم خوێنی بوو و ئەگەر هات و نمبەری RBCەکان زیادی گرێتێنێت لەبەر ئەوەی کە ثیکنێس زیادەکە ڤیسکۆسیتی زیادەکە ئەو کاتێک کە تۆ سلایدەکە حازرەکەی چێ بێتەوە سێڵەکان بە شێوەی ئۆڤەرلاپە بنێن هەمویان کەون بەسەر یەکتریا و ناتوانانی شوێنێ بدۆزیتەوە کە سێڵەکان بە شێوەیەکی ئاسایی دیستریبیوشنیان کردی بێ لەبەر ئەوە بەسەرکردنی ساکە پێی ئەڵێ پۆلیسایسیمیا یعنی چییە یعنی حاڵەتی نمبەری RBCەکانی لە حاڵەتی ئاسایی چییە زۆر زیاترە. Then what we have also when you prepare a slide, if the cells are when the concentration of the, let us say, high molecular weight plasma protein is high within the blood, that affect the electrical charges on the surface of the cells, and the cell sediment rapidly and form into a stacks. So if you have a look at this slide, what we have a pile of red blood cells, just like a pile of coins. So the cells are piled and stacked together. So this, if you saw us, let us say, blood film like this, you can define it as a rowless formation. While when in the case of agglutination, when there is an antibody reaction on the surface of the red blood cells, as in the case of let us say erythrocytosis fetalis or the hemolytic disease of the newborn, so the blood cells or the red blood cells are aggregated and they form a clump of the cells. So
the cells are aggregated and they are overlapped on each other. So this, let us say, this uh, appearance or this distribution of the cells can be defined as red blood cell agglutination. And if you have a look at the Rollas formation and the RBC agglutination, you can say the difference. In the case of red blood cell agglutination, the cells are aggregated and they are stacked together, while in the case of Rollas formation, what we have, the cells are piled, or so they are accumulated on each on the top of the other cell. So also based on these distributions, you can define the condition, and you can say or diagnosis the cause or the factor behind this distribution of the cells. يعني لحالتي كإمة همانة بون من تو أجر هاتو السيلكان تو استدقت حاضر كالسيلكان بمشي وكو شون تو كمال بعد لسريكي كو أكيتوا بوشيو بايل بو يعني كو بونو لسريكي وكو أما همانة مسيلك أو سيلك أو سيلكي بوشيو ريك أنرج بو أما بي أولاد بي أوزيد رولس فورميشن وأجر هاتو حالتي بون مبسل سايدك حاضر كد وسيلكان بمشي أجريجيشن كوب بون أو بيكو بون أما ممكن لأنجامي أنتي بدي أنتيجين رياكشن وروي دابه كأما ردابه سيلكان أبيني هميان بسليكا كوب بون تو أجريجيتيان كدوتو أكسر فعملي شي بلاي علي RBC أجلوتينيشني هي يعني سي RBC نكاني شي بون بيكو كوب بونته وقت تو سيركي تواني جیازی لبینی رولس فورمیشن لگل red blood cell agglutination بکی بپیچی بپی and then what we have, you can assess the red blood cell size. So the red blood cells can be assessed based on their sizes. Okay, so normally when the red blood cells has a biconcave disc-shaped appearance with a diameter of about 7 micrometer and the thickness of 2 micrometer, it is called to be a normocytic. Normocytic, it means the cell has a normal distribution. Normally, in the case of normocytic cells, what we have, the paleness of the cells is about, or let us say, about 30 to a quarter of the cell should be paler in compared to the rest of the cell. And normally they are smaller than a normal leukocyte, and also it is their size also smaller even than a small lymphocyte. But in the when if the cells are smaller than normal and they have let us say a payload center, or when their size is much more smaller in compared to what to the normal cells, or in compared to what even in compared to what to a neutrophil, so they are they can be defined as microcytic. Microcytic, it means micro, it means small. Microcytic, it means the cells has or have smaller size in compared to what to the normal cells. While if the cells has a larger size in compared to what to the normal cells, so they can be defined as macrocytic. Macro, it means large, so they are macrocytic, so it means the cells has larger size in compared to what to the normal cells. Also, what we have another condition where the red blood cells show a greater variation in their size. So you have a large cell, you have a small cell, you have a, let us say, somewhat a normal sized cell. In this case, you can define the condition as anisocytosis. So it means the cells has different sizes. You have large, you have small,
you might have a normal cell يعني بۆ مەسلەی سایزی سێڵەکان ئەمەش دووبارە تۆ کەسەی ستایلەکەی ئەبێ بزانین چۆن دیفاینێک یا بۆ منە حاڵەتێکە تێپی ئەڵێ بۆ منە ئەم سێڵە نۆرمەڵە یا شێوەکەی حەزمەکەی گەورە یا بچووکە بێت تۆ بزانی بۆ نمونە بە حاڵەتی ئەگەر هاتو نۆرمەڵ بێ RBC باسمان کۆ پێشیت لە حاڵەتی RBC نۆرمەڵ ئەبێت چۆ بێت تقریبا لە نیوترۆفیل بچووکترن و سایزەکەیان تقریبا ئەگەر باوردێکی بە لیمفۆسایتیش کە بچووکە لە هەموویان مینسپۆل لیمفۆسایت سایزیان لەوان بچووکتریشە بەڵام ئەگەر هاتو سێڵەکە ئەم شێوەیان هەبوو ئەوە پێوتێکی پێوتێ نۆرمۆسیتیک ینی سێڵەکان سایزەکان نۆرمەڵ ئەگەر هاتو سێڵەکان حەزمەکان بچووکتر بوو لە حاڵەتی ئاسایی ئەوە پیان ئەوتێت چی ئەو کاتە پێی ئەوترێت مایکرۆستیک ینی بچووک بوونێت مایکرۆنی بچووک ینی مایکرۆستیانی لە حاڵەتی ئاسایی چێ بێ بچوو حاڵەتی ئەنیمیایە تەبەن دەرەکە دوای باسییانەکەین بەس مایکرۆستیک ینی سێڵەکان بچووکترن یاوە تا سێڵەکان کە هەمانە چین بۆ نمونە ماکرۆستی کاتێک کە سێڵەکان گەورە بن ینی لە حاڵەتی ئاسایی چی بن گەورەتر بن پێوتێت چی پێوتێت ماکرۆستیک و ئەگەر هاتو تۆ لە ناو بڵت فلیمێکە سێڵت هەبوو گەورە بوو هەتبوو بچووک بوو یان هەت بوو نۆرمەڵ بوو ینی چەند شێوەیەکی جیاوازی چەند سایزێکی جیاواز لە ناو هەمان فیلمە هەبوو ئەو کاتە پێ ئەڵێ چی پێ ئەڵێت ئەنیسۆسایتۆسس ئەم تێرمە بەکارهێنێ بۆی کە لە ناو ئەو بڵەت فیلمات چیت هەیە چەند شێوەیەکی جیاواز لە red blood cell هەیە. Also, we can assess the red blood cells based on their shape. We can use a term of poikilocytosis or poikilocytosis when the red blood cells has different shapes. And when you prepare a slide and you saw the red blood cells came in, like, let us say, different shapes, you can define the condition as poikilocytosis or poikilocytosis. Normally, the red blood cells should look like something like this. They should have a pale center with, let us say, a darker peripheries. Also, you have, if you have a look at these cells, what you call it is called spherocytosis, because the cells, what we said the normal red blood cell should be biconcave disc-shaped cells, but in the case of spherocytosis, the cells became spherical rather than to be biconcave disc-shaped. So this is referring to the spherocytosis. And if you have a look at this cell, we cannot see a pale center. So this is called spherocyte. And this cell also, this term also, or this kind of cell shape can be defined as a microspherocytosis. It means the cell is spherical and smaller. So we cannot also see a pale center here. And this cell is referring to a regular contracted cells. If you have a look at this margin of the cell, what we can see the cell is a bit collapsed. So in compared to a normal cell. So this can be defined as a regular or contracted cell. Also, in some blood films, what you can see, you might see erythrocytes. Erythrocytes, it means the cells have an elliptical appearance, okay? And also some of the cells, or sometimes you might see ovalocytes. So the cells might have an oval shape, okay? So, or became an oval, or appear just like an ova. So that's why it is called the ovalocytes. Sometimes you might see some cells which has or they might look like teardrops. So it is dacrocytes. And sometimes the cell, you might see some cells which have a target or such a kind of shapes, and this, when they have such a kind of shape, it can be defined as a target cell. So the pale center is, you can see let us say opaque center
compared to what to a normal cell which has a pale center. Also, sometimes you might see a sickle-shaped cells, as you see here. Also, this can be defined as a sickle cell and boat-shaped cell. The cell is look like a boat. So, what we can see here, sometimes when you prepare a slide, from the slide you can directly see the different shapes of the cells, and this can be defined as a poikilocytosis. يعني تو هر كاتێک کە سێڵێک سلایدێک حازرەکەی سێرێکی لەوە چلناو سێڵەکە چەند شێوەیەکی جیاوازە بێکو لێرە ئەیبینین و ئەم شێوانە ممکنە نۆرمەڵ بن، ممکنە نۆرمەڵی تیا بێ، ممکنە شێوەی تۆپی بێ بەم شێوە بێ، یا بۆ منە مایکرۆسفیرۆسایتۆسیس بێ، یا بۆ منە شێوەی ئیڕیگولەر وەکو لێرە دەرەکەوێ، یا شێوەی تەشیلەیی بێ ئلیپتۆسایتس، یا ئۆڤالۆسایت بێ بەم شێوە بە شێوەی هێلکەیە، یا بە شێوەی فرمێسکێک بێت ئەین درۆپێک لە فرمێسک بێ بەم شێوە، یا تارگێت سێڵ کەسێکی سنتەرەکەی لەگەڵ ئەمان جیاوازی هەیە ئەمە تقریبەن ئابۆ شێوەیە تەجێ ئۆپاکە لێڵترە و هەنێ جار بە شێوەی بۆمە دەمی داسیا ئەوەی کە هەمانە مانگی کە پڕ نەبێت ینی دەرەکەوێت ئابم شێوە دەرەکەوێن پێوتێ سکڵسیێڵ دوای باسییانەکەین یاوەتان هێنە جا تۆ مشکل ناو بڵەت فڵماشی بینین بۆ شێپی سێڵ ببینیش سێڵەکانی بەم شێوە بێتە نێگەر هاتوو ئەم جیاوە شێوە جیاوازانەی تیا هەبوو ئەو پێوتێت چی پێوتێت poikilocytosis. So sometimes the red blood cells can be defined basis on their appearance, basis on their colors. If you remember what we said the red blood cells can act as a sac of hemoglobin. So the color of the red blood cells came from where? From the hemoglobin. So normal red cells are reddish brown in color, with approximately the central third to quarter of the cells being paler. So when you have such a kind of cells, they can be defined as a normochromic. Normochromic, it means they have a normal hemoglobin concentration. So it is when you have such a kind of cells, they can be defined as a normochromic. If you have a look at these cells, they have a nice pale center with a darker periphery, so they are normal. And sometimes when the cells has let us say an area of a central paler more than the third of the diameter of the cells, they are said to be hypochromic. So hypochromic, it means the concentration of hemoglobin is normally lower within the cell in compared to a normal cell. If you have a look here, these cells have let us say a paler center in compared to the normal cells. So they can be defined as hypochromic. Hypo, it means low, chrome, color. Okay, hypochromic cells. So they have low concentration of hemoglobin in compared to the normal cells. Sometimes the cells might lack the central paler, and when you find a cell without any central or a pale center, they can be defined as hyperchromic, and the hyperchromic is most common in the case of spherocytosis, because the spherical cells or the hemoglobin within the spherical cells are not let us say or are distributed in a random manner, and the hemoglobin, because of the shape of the cells, you might not be able to see a pale center. So the cells might look like as a hyperchromic. So when you see a greater than, let us say, normal variations in the degree of hemoglobin distribution,
So I meant, for instance, if you have some cells with a normal color and some cells with a paler color and some cells with a darker or without having any pale center. So this case can be defined as anisochromasia. So it means the color of the cells are different. We have different types of or the hemoglobin is not evenly distributed throughout the cells. يعني هنا جار تو تواني رنگ شوي arrangement هيموغلوبين بكار بهێنی بۆ ئەوەی کە دیفاینی حاڵەتەکەی پێ بکەی بۆ نمونە ئەگەر کەسێک بە شێوەیەکی گشتی تقریبا سەیەکی بۆ چوارێکی سێڵەکەی پێڵ بوو لە سنتەرەوە ئەمە پێوتێکی پێوتە نۆرمۆکرۆمیکە ینی سێڵەکە هیمۆگلۆبین تایە بە شێوەیەکی ئاسایی بڵاو بۆتەوە بەبێ ئەوەی کەم بێت یان زیاد بێ بەڵام ئەگەر هاتوو سێڵەکان بۆ منە ئەو سنتەرەی کە پێڵە زۆرتر بوو لە حاڵەتی ئاسایی ینی لە سێیەک یا لە چوارێکی سێڵەکە ئەو کاتە تۆپی ئەڵێکی پێ ئەڵێ هایپۆکرۆمیک ینی هیمۆگلۆبین تیا کەم بۆتەوە وەگەر هاتوو هیمۆگلۆبین تایە بۆ نمونە پێڵ سنتەرەکە دەرنەکەوت هەمووی سێڵەکە یەک ڕنگ دەرکەوت ئەو کاتە تۆپی ئەڵێکی هایپەرکرۆمیک ئەمە زۆر حاڵەتە زۆرە لە چیا لە حاڵەتی سفیرۆسایتۆس ساوانەی کە تووشی بڵێن ڕێد بڵە سێڵەکانیان بە شێوەی لە باتیەوەی بایکۆنکەیڤ دیسک بێت بە شێوەی تۆپێک دەرەکەوێت ئەو کاتە پێڵ سنتەر تیا دەرناکەوێت پێوتە هایپەرکرۆمیک وەگەر هاتوو تۆ بۆ لە بڵفریمێکە هات بوو بۆ نمونە نۆرمال سێڵی تیا بوو لەگەڵ بۆ منە پێڵ سنتەری بۆ شێوەی بەکە باسمان کرد وتیایە بوو هایپۆکرۆمیک بوو وتیایە بوو هایپەرکرۆمیکیش بوو ئەم کاتە پێی ئەڵەیەکی بە سلایدەکەنی بۆ کەساڵی کە حاڵەتەکە ئەنیسۆکرۆمەیسیای هەیە ینی لە ناو بڵە فیلمەکەی ئەو کەسا چی هەیە سێڵی هەیە کە نورمۆکرۆمیکە سێڵ هەیە هایپۆکرۆمیکە سێڵیش هەیە چییە So now I'm trying to start with the white blood cells. White blood cells are one of the cells of the circulatory system or of the blood. Normally there are only about 4,500 to 11,000 leukocytes per microliter of blood. Normally the number of leukocytes are much more lower or small in compared to the number of the circulated red blood cells. If you remember what we said we have millions of red blood cells in the circulatory system, while there is only few thousand of the white blood cells in the circulatory system. So the number of the white blood cells is much more lower in compared to the red blood cells. Similar to that of the red blood cells, the white blood cells are originated from the same precursor cells, which is called pluripotent hematopoietic stem cells. I think we already mentioned the process of hematopoiesis, and we explained how the different types of the cells can be originated from the bone marrow. So the white blood cells is produced mainly from the pluripotent hematopoietic stem cells under the stimulatory effect of let us say a signal or a hormone which is called colony stimulating factor. The colony stimulating factor induces the pluripotent hematopoietic stem cells to produce leukocytes or the white blood cells. While in the case of the red blood cells, what we have, we have another hormone which is called erythropoietin, which induces the pluripotent hematopoietic stem cells to produce the red blood cells. So each cell type has its own stimulator to induce their production. Also, when there is an increase in the number of the white blood cells than the normal range or above to 11,000 cells per microliter, this process is called leukocytosis. So leukocytosis is an increase in the number of the circulated leukocytes than the normal range.
while a reduction in the number of the circulated leukocytes is less than the normal range is called leukopenia. Leukopenia is a reduction in the number of the leukocytes than the normal range. Cytosis, it means what? It means an increase. While penia, it means what? A reduction. For instance, what we have leukopenia or leukocytosis. So white blood cells have some properties, and these properties make the white blood cells somewhat special. So the first property of the white blood cells is the diapidiasis. The diapidiasis is the passage of the activated white blood cells or leukocytes through the gaps of neighboring endothelial cells. So as you know, the wall of capillaries are made of endothelial cells. So when the leukocytes passing through the gaps between these endothelial cells, this process is called diapidiasis. And then we have another feature of the white blood cell called amoeboid movement. Amoeboid movement means the cells can crawling, or the leukocytes can crawl by protrusion of cytoplasm or by producing a pseudopodia or pedia. This property makes the white blood cell movable in between the different compartments of the connective tissues or within the connective tissues. Another property of the leukocyte is called chemotaxis. Chemotaxis means being attracted to the site of inflammation. So the leukocyte has a property which can be attracted to the site of inflammation or an injury. And some agents or chemicals or factors might act as a chemotactic agent. So they can attract the leukocytes to the site of infection. Such as cell debris, or let us say dead cells as a site of injury or infection, or bacterial cell or cell degraded bacterial cells. Also, some compartments of the complementary system, which is a part of immune system, also can attract the white blood cells from the capillaries to the site of or from the blood to the site of infection. The last property of the leukocytes is called phagocytosis. So the white or some of the white blood cells can engulf and destroy the foreign agents. So sometimes a dead cell or a cell debris or a bacteria or a virus at the site of the injury or an infection can be engulfed by a macrophage or neutrophil, or let us say by some of the leukocytes, and these debris or bacteria or viruses or dead cells can be destroyed. And so this process help the white blood cells to fight against an infection and clean a site of an injury and help the process of healing. يعني بەشێکی عام WBC هەنێ سیفەتی هەیە کە توانێت بۆ لێکات تایبەتمەند بێت وەکو پیدیاسس ئەوەیە کە وايت بلاد سێڵ ئەتوانێت لە بینی دوو ئیندۆثیلیال سێڵەوە بێتە دەرەوە بچێتە ناو کۆنێکتیڤ تیشو و لەوێ ئیشی خۆی بکات بگاتە سایتی ئینجری و یەکێ لە پرۆپەکانی تر کە هەمان پێوتە ئەمیبۆید موڤمنت ئەم بەهۆی چیوە بێ هەندێک لە وايت بلاد سێڵەکان ئەتوانن بجوڵێن لە ناو کۆنێکتیڤ تیشو بەهۆی ئەوەیە کە ئەتوانن سایتۆپلازمیک پرۆجێکشن دروست بکەن یان سیدۆپۆدیا دروست بکەن و بگەنە سایتی ئینفێکشن و یەکێ لە پرۆپەکانی تر کە هەمانە پێوتە کیمۆتاکسس ئەوەیە کە وايت بلاد سێڵەکان ئەتوانێت ئەتراکشن بکرێت لە سایتی ئینفێکشنەوە بۆ سایتی ئینفێکشن بەهۆی ئەو هەندێک مادەوەیەکی لەوانە کە هەمانە دێت سێڵە لە نیم سێڵ خانەی مردوو یا
پارچەی خانە لە شوێنی ئینفێکشن یا ئەنجری یا بۆ منە بەکتریایەک یا ڤایرسێک هەشتێک هەبێ یا بۆ منە ئیمیون سێلولەر ئیمیونیتی کە بۆ منە کۆمپلێکسی کە هەمانە دروستە بێ ئەو ئانیش وا ئەکەن کە لوکۆسای ڕاکێشتە بۆکوێ لە کاپیلەریەکان ناولێ لە بڵەدەوە بۆکوێ بۆ سایتی ئەنجری وەیەکێ لە پرۆیاتێکە هەمان پێدە فاگۆسایتۆسسە ئەمە چی ئەمە وا ئاکات کە سێڵەکان خودی ئەویان هەبێ بۆ منە دێت سێڵێک یا پارتیکلێک یا بەکتریا یا ڤایرسێک قوت بدەن و چی بکەن دیسترەکشن و لایسیسیان بۆ بکەن و ئەم پرۆپرتیە وا ئاکات کە یا ئەم پرۆپرتیانە وا ئاکەن کە WBC تایبەتمەندی خۆی هەبێت. Then what we have, the white blood cells can be classified in two main groups based on the presence and absence of granules within the cytoplasm. So when the white blood cells are properly stained and checked under ordinary or light microscope, so if the cells has granules within the cytoplasm, they are called as granulocytes or granular leukocytes. But when there is no granules within the cytoplasm of the cells, or when they have a clear cytoplasm, they can be defined as agranular leukocytes or agranulocytes. Agranulocytes, it means they don't have any granules. So based on this criteria, the white blood cells or the cells which has granules in their cytoplasm are classified under granulocytes, and the cells which has no granules in their cytoplasm are classified as agranulocytes. The granulocytes including neutrophil, eosinophil, and basophil. These cells, neutrophil, eosinophil, and basophil. Then what we have, agranulocytes include the lymphocyte and monocyte. So lymphocyte and monocyte. So I think that's all about today's lecture. And thank you very much for your listening. Yani YBC بە شێوەیەکی گشتە توانێت دابش بکرێ بۆچی بۆ ئەو سێڵانەی کە گرانیۆڵ لە ناو سایتۆپلازمیانە هەیە و ئەوانەی کە گرانیۆڵ لە ناو سایتۆپلازمیانە هەیە لەسەر چی ئەساسە کاتێک کە YBC بە شێوەیەکی باش سەبەقە ئەکرێ ستین ئەکرێ و دوایەوە لەژێر مایکرۆسکۆپی ئاسایە سەیری ئەەکەی ئەبینی چی تێ ئەو سێڵانەی کەوا گرانیۆلیان تایە لە ناو سایتۆپلازم پێوتێ ئەگرانیۆسایت و ئەوانەیشی کە گرانیۆلیان تیانە پێوتێ چی بەڵێن ئەوانەی کە گرانیۆلیان تیا پێ ئەوتێ گرانیولۆسایتس گرانیۆل لە ناو سێڵەکە هەیە و ئەویشی کە تیانە پێوتێت ئەگرانیولۆسایتس یعنی سایتۆپلازمەکەیان چی تیانە گرانیۆلیان تیا نییە و لەسەر ئەساسی ئەم کلاسیفیکیشنە YBC کراوە بەچی بە دوو بەشەوە گرانیولۆسایت لەگەڵ ئەگرانیولۆسایتس گرانیولۆسایتەکان ئەوانن نیوترۆفیل و یۆزینۆفیل و بەیزۆفیل ئەو سێڵانن کە پیان ئەوترێت چی کە پیان لەژێر پیان ئەوتێت گرانیولۆسایت لەبەرەوە گرانیۆڵ لە ناو سایتۆپلازمیان هەیە و مۆنۆسایت لەگەڵ لیمفۆسایتیشا پیان ئەوترێت ئەگرانیولۆسایت بۆ لەبەر ئەوەی کاتێک کە ستین ئەکرێت لە ژێر مایکرۆسکۆپی ئاسایی سێریانەکەی گرانیۆلیان تیانە بەڵام خۆی لە ئەسڵا مۆنۆسایت و لیمفۆسایتیش ئەگەر بۆ من لە بە مایکرۆسکۆپی دقە گەورەتر بۆ نۆک و ئەلکترۆمایکرۆسکۆپی ممکنە گرانیۆلی تیابێ بەڵام بەو شێوازی ستینەکە کراون پێشتر ئەم شێوازیان وەرگرتوێنی ئەم کلاسیفیکیشنیان بۆ دانراوە